Am I audible, sir? Yes, you may start. Namaskar. Good evening, everyone. On behalf of Organizing Committee Guwahati University, I, Hargov Methi, would like to welcome you all for the 88th session of online year-long lecture series on Indian knowledge system through the lens of Sri Aurobindo. Now, I would like to invite our esteemed speaker, Dr. Diganta Biswa Sharma sir, for his life-enriching lecture series on Indian knowledge system. Sir, now I hand over my mic to you and thank you, sir. 1 minute, 1 minute. So, Namaskar. This is our 88th session, and we are almost on the verge of completion of my 5th lecture series. After today, only 12 sessions will be remaining, and in this 13th session, I propose to discuss some fundamental foundations of Indian culture concerning the knowledge, and so let us first begin with the sevenfold ignorance. We may be vice chancellor, we may be double, triple PhD holder, still, according to India's vision, I may be an ignorant. Is it not a funny? Even Cambridge University may have declared you to be highly knowledgeable, yet you may be an ignorant. From the point of view of India's knowledge tradition. So, how should I begin? I will be starting with 2-3 definition of ignorance, but first let me say, if you can grasp this sevenfold ignorance, you are almost at the heart of India's physiopsychology of yoga. You are almost at the heart of whole Indian knowledge system. You are almost at the heart of India's mission. This is everything. You can almost at the heart of the yoga itself. So, what is this sevenfold ignorance? In this mundane existence, we always try to gather information about economics, physics, mathematics, chemistry, biology, political science, art, sculpture, literature, architecture, and whatnot. Even I know many things about my friend. I know many things about my country. I know many things about my enemy. But this sevenfold ignorance, I am still ignorant of these 7 things. 7 things. And what does it mean? I may know entire world. I may know 100 subjects. But yet I do not know myself. I do not know myself. I do not know at all myself. Who am I? But yet I know economics, I know chemistry, I know physics, I know rocket science. I know everything. I can solve very complex mathematical problem, yet I do not know about myself. And India has been declaring through the millenniums that asatoma sadgamaya, tamasuma jyotir gamaya, mritturma amritam gamaya. My life has to be a journey from unreal to real. My life has to be a journey from darkness to knowledge, darkness to light. Only then I can attain immortality. But what is this unreality? What is the distinction between reality and the unreality? Why I should
why I should begin my journey from unreality to reality. Asato ma satgamaya. Asat means unreality. So now I am not in my real Swarupa. Yet I know chemistry, I know mathematics, I know cosmology, I know everything. I know everything. But this ignorance is not illiteracy. This ignorance is nothing to do with our illiteracy. Even an illiterate man may be a man of knowledge, and even a PhD holder, double PhD holder, triple PhD holder may be an ignorant from India's knowledge point of view. Because essentially it is a lack of knowledge about oneself. I can give you two peculiar wording, two peculiar thing to compare with. The distinction between modern education and the ancient India's vision of education. Sri Aurobindo says, modern thinker says, educate thyself. But India does not say, educate thyself. India says, thy no self. If you could differentiate between these two phrases, educate thyself is the message of the thinkers. But know thyself is the message of the sages. You have to know yourself. If you are to educate yourself, then you have to know yourself. Yet, modern 21st century education across globe does not have any regard to human psychology. Yet, we have the audacity to educate a psychological being. Are not we? We are trying to educate a psychological being. We are not educating a plastic material. We are educating a psychological being without having slightest regard for human psychology. And that is why even a rapist can become a scientist. But that rapist cannot make our world beautiful. His journey, his life journey will not be a journey from unreal to real, from asato ma satgamaya, tamasu ma jyotirgamaya. And Sri Aurobindo says, he has beautifully, one of his disciple is a Rishabh San has said, it is a learned or reflective ignorance. It is a learned ignorance. It is a reflective ignorance. What does it mean? Learned ignorance, reflective ignorance. And he says, man has first to be conscious of the manifold ignorance in which he lives. Manifold ignorance in which he lives. It may be in some cases a learned or reflective ignorance. Moi dhyanshil manu, chintaশীল manu, moi bidyan manu, biggo manu, gyani manu, yet I may be an ignorant. And ignorant in Sanskrit terms, it is typically means vidya. Knowledge means vidya and ignorance means avidya. So our journey, we start our journey from avidya to vidya, from ignorance to knowledge. So he says, a man has first to be conscious of the manifold ignorance in which he lives. It may be in some cases a learned or reflective ignorance. Learned or reflective ignorance. Full of smug self-conceit. Smug self-conceit means atma-gaurav, atmaslagha, atmagarbha, ittadi, ittadi. It's a smug self-conceit and self-satisfaction. But it is ignorance nonetheless.
which according to Sri Aurobindo is sevenfold in its nature. So ignorance is sevenfold. We have 7 types of ignorance, 7 ignorance. And keeps the consciousness of man utterly wrapped in itself. And this ignorance keeps my consciousness utterly wrapped in itself. অর্থাৎ অসমীয়াত যদি মই কওঁ এই যেটো অবিদ্যাই মোৰ সমগ্ৰ চেতনাটোক আবৃত কৰি ৰাখে আৰু এই অজ্ঞানতাটোক এই যেটো অবিদ্যাক কি বুলি কোৱা হৈছে লাৰ্নেড অৰ ৰিফ্লেক্টিভ ইগনোৰেন্স একেবাৰে বিজ্ঞ অজ্ঞানতা বিজ্ঞ একেবাৰে এজন ভাইস চেঞ্চেলৰ ট্ৰিপল একেবাৰে 4বাৰ 5বাৰ PhD পাব পাৰে still from India's point of view he is ignorant he could be an ignorant of oneself ignorant of himself he may know economics chemistry mathematics physics chemistry biology astrophysics astronomy rocket science space science but he does not know about himself because we are not conscious of ourselves. So first then let us begin with Sri Aurobindo's definition of ignorance. He has defined ignorance from various points of view. Today we will discuss only 2 sets of definition. Then I will be moving on to the sevenfold ignorance. He says ignorance is a veil. He says ignorance is a veil. If you are to define ignorance is a veil. এখন আবরণ পর্দা অবিদ্যা মানে আবরণ এই আবরণখনে কি কৰে আমি ঘৰত পৰ্দা যেতিয়া দিও পৰ্দাৰ কাম কি ধৰক আপোনাৰ যেটো আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুম আপোনাৰ শুৱা ৰুমৰ মাজত এখন পৰ্দা আছে পৰ্দাখনে দুটা ৰুমক সেপাৰেট কৰিছে তেনেহলে মহাৰিষিয়ে কৈছে ignorance is a veil that separates the mind body and life we know what is mind we know what is body and life I have always been saying life means vital means prana in our Indian language what we say sharir mon pran means either life or vital mostly Sri Aurobindo uses the word vital, vital, but sometimes he use the word life also. So ignorance is a veil that separates the mind, body, and life from their source and reality. So that means my mind has a source, but we are not care about source of my mind. We simply do not want to know about source of my mind. I have to study economics, I have to study mathematics, physics, chemistry, astronomy, biology, economics, sociology. But I do not want to know what is the source of my mind, what is the source of my body, what is the source of my prana life. Why? The culprit is my ignorance. And what is culprit? My ignorance is culprit. Who is culprit? My ignorance is culprit. And what is that ignorance? It is a veil. And what does it do? The veil is separating my mind. Veil is separating my mind, body, and life from their source. And the reality, source and reality. But then what is the source and reality? He says Satchidananda. So source of everything is none other than Satchidananda. But we do not know and we do not care to know. We do not care to know. One may be prime minister, one may be chief secretary, one may be cabinet secretary, one may be ICS, IS, one may be a great revolutionary, a great artist, great singer, great scientist. And science is
almost careless about all these things. For science, what is the source of my mind? Why I should know? But India is concerned. You have to know about the source of your mind, source of your life, source of your body. Why you are unable to know? Because of your own ignorance. And what is ignorance? It is a veil. This veil is separating me from the source and my reality. That is why my journey has to be a journey from unreality to reality. Asato ma sadgamaya. From avidya to vidya. So this is first definition. I'll be discussing only 2 today. And day after tomorrow, I'll take up another 2. Then Sri Aurobindo says it is something deeper. Something deeper. He says ignorance is the absence. First, what he said, ignorance is a veil. And what does it do? It separates me. Rather, it separates my mind, body, and life from their original source and reality. And what is the original source and reality? Satchidananda. Now, he defines the word ignorance from a different perspective. And this definition is straight from his Life Divine. Straight from his Life Divine. It is volume number 21, page number 506. He says, ignorance is the absence. Absence of what? Absence of the divine I. Dibba Sakhur Abhav. Dibba Sakhur Abhav. Dibba Sakhur Abhav. And what does it do? It means that divine I. He says the ignorance is the absence of the divine eye of perception. Divine eye of perception. What we perceive with my divine eye? We perceive through divine eye the supramental truth. And what is supramental truth? Which is beyond mind. Which is transcendental. Which is beyond mind. Which is not manomaya, which is vijnanamaya. Because right now we are at the level of manomaya, even lower than that, pranamaya. It could be even lower than that, annamaya kosha. But we have to rise up to the vijnanamaya level, and after vijnanamaya, I have to arrive at the anandamaya kosha. And this Vijnanamaya of Upanishads, according to Sri Aurobindo's terminology, it is nothing but his supramental consciousness, supermind. His supermind is the Upanishads Vijnanamaya kosha. And he defines it in a modern way. So first is mind, above mind there is a higher mind, then the illumined mind, then intuitive mind, then over mind. This is within the range of mind. But super mind, it is not a higher position of mind. It is altogether a separate substance. And that is why it is called supra. It is not over mind. Over mind is the last stage of mental consciousness. And in Indian language, you can translate it as nirvana stage, nirvana. Nirvana is Sri Aurobindo has defined over mind consciousness, because he has given every time he has given modern terminology. But according to him, supramental consciousness, and what is supramental consciousness? It is his only terminology. But actually what it is a truth consciousness. I don't have any perception of supramental consciousness, because it is far beyond
beyond my comprehension. Only I can accept what Maharishi has said, because I don't have my own experience of supramental consciousness. It is, I may not have even the experience of higher mind, so not to speak of supermind. So according to him, this ignorance is the mind. This ignorance is the absence of the divine eye of perception. First, he said, ignorance is a veil which is separating my life, body, and mind from their original source and reality. And that original source and reality is nothing but Satchidananda. Now he says, in a deeper definition, he says, ignorance is the absence of divine eye of perception. And what it perceives, which gives us the sight of supramental truth. Supramental truth. It is the non-perceiving principle in our consciousness. So what is ignorance? Again, we get another new thing, non-perceiving principle. So the principle in us which cannot perceive anything is called ignorance. And that is why Rishabh Chand says ignorance could be a learned or reflective ignorance. Learned or reflective ignorance. It is the non-perceiving principle in our consciousness as opposed to the truth-perceiving conscious vision and knowledge. So knowledge is truth-perceiving. Ignorance is non-perceiving principle. Perceiving of what? Perceiving of truth necessarily. So these two definitions, I think, will suffice for today, but we will again take up further definition of the word ignorance. And when we will be discussing about the ignorance, we will also be knowing about what is knowledge. So it will give us double benefit. So according to Maharishi, we have sevenfold ignorance. Amar 7 ধৰণৰ অজ্ঞানতা আছে, অবিদ্যা আছে। আমি প্ৰথমতে অজ্ঞানতাৰ আমি definition দিলো যে অজ্ঞানতা এখন হল আবৰণ, পৰ্দা। Ignorance is a veil which separates my mind, life and body from original source and reality. And what is the original source and reality? Satchidananda. Satchidanandai hol amar সমগ্ৰ মন, প্ৰাণ, শৰীৰ জগতত যি আছে তাৰ আদি বস্তু। But we do not want to acknowledge. It is not that we do not understand. We do not want to understand. We do not want to agree with, because we call ourselves scientific. But India has been saying, whether you accept it, whether you can throw it away. It is a free world. You have the full freedom to throw it away. But India will still continue to say. So, according to him, the first ignorance, he defines it as the original ignorance. Original ignorance. Original ignorance. Original ignorance. But before that, what he writes, let us first explain. He says, but since it is from the ignorance that we proceed to the knowledge, আমি অবিদ্যাৰ পৰাই আমি জ্ঞানৰ অভিমুখে আমি যাত্ৰা কৰো। But since it is from the ignorance that we proceed to the knowledge, we have had first to discover the secret nature and full extent of the ignorance. তেনেহলে আমি জানিব লাগিব আমাৰ অজ্ঞানতাৰ ফুল এক্সটেন্ট হৈছে অজ্ঞানতাৰ বা অবিদ্যাৰ স্বৰূপ ৰহস্য জানিব লাগিব আমি তাৰ নেচাৰটো কি অবিদ্যাৰ নেচাৰটো কি আৰু তাৰ অধিকাৰৰ সীমা কি এক্সটেন্ট তাৰ অধিকাৰ কলৈকে সেই অবিদ্যাৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ তাৰ সাম্ৰাজ্য the extent of the ignorance তাৰ স্বৰূপ সত্য আৰু অধিকাৰৰ সীমা
কিমান দূৰলৈকে অবিদ্যাৰ ৰাজ্য বিস্তৃত হৈ আছে এই বিষয়ে জানিব লাগিব কিয় তাৰ যুক্তিটো কি লজিকটো কি because we are to proceed from ignorance to knowledge asato ma sadgamaya. Then he says if we look at this ignorance which we will be looking at after a while, if we look at this ignorance in which ordinarily we live, we ordinarily live in the mundane world, material world, not in a non-material world. We live in a material world. Ordinarily, we live by the very circumstance of our separative existence in a material, in a spatial and temporal universe. So by the very circumstance, it is not because you are choosing to live in this material world, but by the very circumstances of our separative existence in a material, in a spatial and temporal universe. Because this universe is not eternal universe, or it is a temporal universe, because it is just the manifestation of the divine. And it is a spatial means S-P-A-T-I-A-L, from space. It is a, as we say, this universe is the universe of Dekh and Kal. Dekh means space and time. From space, the word is spatial adjective. S-P-A-T-I-A-L, spatial. অর্থাৎ আকাশ সম্বন্ধীয় আকাশ, অর্থাৎ আমি দেশ আৰু কাল বুলি যে কওঁ, আমি এইটো আলোচনা কৰিম হোৱাট ইজ দি মিনিং অফ দেশ এণ্ড কাল. আমি কৈ থাকো, আমি মেটাফিজিকেল কথা আলোচনা কৰাৰ সময়ত আমি স্পেচ কি বস্তু আলোচনা কৰি থাকো, কিন্তু বাট হোৱাট ইজ স্পেচ উই ডু নট নো. আমি সেই স্পেচ শব্দটোৰ বিষয়েও আমি আজি আলোচনা নকৰিলেও আমি কাইলৈ আলোচনা কৰিম. মই সেই বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিম. আমি তো গতিকে ইয়াত প্ৰথমতে কৈছে যে by the very circumstances of our separative existence in a material, in a spatial and temporal universe, we see that on its obscurer side it reduces itself into the fact of a manifold, many-sided self-ignorance. গতিকে আমি many-sided self-ignorance tar majot ami asu. কৈছে we see that on its obscurer side, not in the knowledge side, obscurer side, it reduces itself. So our existence is reducing itself into the fact of a many-sided self-ignorance from whatever direction we look at or approach it. And what is the condition? Condition is we live in a world by the very circumstances of our separative existence in a material, in a spatial and temporal universe. আমি ইয়াত separative existence আমাৰ এইটো. আমি এইটো, we are not in unity with the divine. We are not establishing yet identity with the divine. We are separated from the divine. And because of this separative existence, we see that on its obscurer side, it reduces itself from whatever direction we look at or approach it into the fact of a many-sided self-ignorance. Many-sided self-ignorance. আৰু যদি আমি দেশ শব্দটোৰ অৰ্থ সাধাৰণতে অলপ বুজিবৰ কাৰণে আমি যিটো দেশ আৰু কাল বুলি কওঁ, যোগী অনিৰ্বাণে যিটো ডেফিনেশ্যন দিছে দেশৰ, আমি এইটো বাংলাত পৰা আমি আলোচনা কৰিম. তেওঁ দেশৰ যিটো এটা খুব মানে আমি বুজি পাম, আমি সমগ্ৰ জগতত আমি কিছুমান চকুৰে দেখা পোৱা বস্তু দেখা পাওঁ. ধৰক আপুনি মানুহ এজনক দেখিছো, গছ এজোপাক দেখিছো, পাহাৰ দেখিছো, নদী দেখিছো, ঘৰ এটা দেখিছো, এটা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰাসাদ দেখিছো, ৰাস্তাত গাড়ীখন দেখিছো. অৰ্থাৎ এইবোৰ মূৰ্ত দ্ৰব্য মানে এম্বডিড, এইবোৰ আমি এম্বডিমেণ্ট.
embodiment. Form, these are form, embodiment. কৈছে নিখিল মূৰ্ত দ্ৰব্য, নিখিল মানে all. নিখিল মূৰ্ত দ্ৰব্যৰ অমূৰ্ত আধাৰ, অৰ্থাৎ যেটো অমূৰ্ত আধাৰ মানে আমি কি কম, অমূৰ্ত আধাৰ মানে যেটোক আমি এবষ্ট্ৰেকশন বুলি কওঁ, বিমূৰ্ত বুলি আমি কওঁ, বিমূৰ্ত, অৰ্থাৎ দেশ মানে আমি তাত আধাৰটোক বুজাইছো। কিয় অমূৰ্ত? আমি তিনটা বস্তু যেতিয়া মোৰ ৰূপটোৱে এইখন জগতৰ তিনিটা স্পেচ অকুপাই কৰি আছে। কি তিনিটা স্পেচ? সেই তিনিটা স্পেচক কি বুলি কয়? দৈৰ্ঘ্য, প্ৰস্থ আৰু বেধ বুলি কয়। 3 ডাইমেনশনাল। তাৰ মানে মোৰ এই মূৰ্ত, মই এটা মূৰ্ত, একেবাৰে ভিজিবল ফৰ্ম এটা। এই ভিজিবল ফৰ্মটোৰ কিন্তু যদি সাপোজ ধৰি লওক আপুনি হঠাৎ মই এটা জায়গাত থিয় হৈ আছো, থিয় হোৱা জায়গাটোৰ পৰা আপুনি মোক হঠাৎ কিবা কাৰণত মোৰ বডিটো দেখা পোৱা নাই, বাট still I am there, still I am standing on that very place. তেতিয়াও মই মোৰ বডিটো নাথাকাৰ পিছতো I will be occupying এটা বিমূৰ্ত মই ঠাই দখল কৰি থাকিম, এটা বিমূৰ্ত ঠাই দখল কৰি থাকিম। সেইভাবে কৈছে মূৰ্ত দ্ৰব্যৰ অমূৰ্ত আধাৰ বুলি কৈছে। মূৰ্ত দ্ৰব্যৰ অমূৰ্ত আধাৰ, আৰু সেই অমূৰ্ত আধাৰটোৰ তিনিটা ডাইমেনশন, দৈৰ্ঘ্য, প্ৰস্থ আৰু বেধ, আৰু এইটোকে কি বুলি কোৱা হৈছে? স্পেচ বুলি কোৱা হৈছে। আমি সিমানখিনি জানিলেই জানিম। ধৰি ললো এটা পাহাৰ এখন, হিমালয় পৰ্বত। হিমালয় পৰ্বতৰ দৈৰ্ঘ্য আছে, বেধ আছে, আপোনাৰ প্ৰস্থ আছে। বেদ মানে আয়তন এটা তাৰ আছে। যদি আমি হিমালয় পৰ্বতখন ধৰি লওক, আমি 2 মিনিটৰ কাৰণে তাৰ পৰা আমি বেলেগ জায়গাত লৈ গৈছো ধৰি লওক, তেতিয়া সেই জায়গাখিনি অমূৰ্ত হৈ গল, সেইটো তেতিয়া ভিজিবল হৈ পেলাই নাথাকিব। সেই জায়গাখিনিক আমি তিনটা ডাইমেনশনৰ দ্বাৰা জুখিব পাৰো, কিন্তু এই ৰূপটো থাকিলেহে জুখিব পাৰিম আমি, নহলে জোখাটো ইমান সহজ কথা নহব। গতিকে সেইভাবে কৈছে এই দেশ বুলি কৈছো আকাশ সম্বন্ধীয়, মানে দেশ, স্পেচ এণ্ড টাইম, এই দুটা শব্দ আপুনি পাই থাকিব। গতিকে মানে অমূৰ্ত আধাৰ, মূৰ্ত বস্তুৰ অমূৰ্ত আধাৰ। মই বাৰু তথাপি মহাৰিষিৰ কিবা ডেফিনেশ্যন আছে নেকি সেইটো এটা চাই দিওঁ। এইটো যোগী অনিৰ্বাণে দিয়া ডেফিনেশ্যন। নহলেও মই বাৰু যদি শ্ৰী অৰবিন্দৰ তেওঁৰ আছে নিশ্চয়, মই মহাৰিষিৰটো বাৰু আমি কালি মই চাই ওলাই দিম, আৰু তেওঁৰ নিশ্চয় আছে স্পেচৰ ডেফিনেশ্যন থাকিব, কিন্তু এইটোৱে ব্ৰিলিয়েণ্ট ডেফিনেশ্যন। অমূৰ্ত দ্ৰব্যৰ, নিখিল অমূৰ্ত দ্ৰব্যৰ বুলি কৈছে। নিখিল মানে অল, অমূৰ্ত মানে which cannot be seen, আৰু মূৰ্ত দ্ৰব্য মানে হল which can be seen। গতিকে তাৰ বেছ মানে নন ভিজিবল বেছ অফ দি ভিজিবল, আৰু তাৰ তিনিটা ডাইমেনশন, যেটো আমি হাইট, ওয়াইট আৰু বেথটো ঠিক শব্দটোৰ মই ইংৰাজীটো কি হ'ব মই পিছত কৈ দিম। এই তিনিটা তাৰ কি কয় ডাইমেনশন। আমি যেটো ওখ, তাৰ বহল, আৰু বেদ মানে আসলতে কি বুলি কোৱা হয়? বেদ শব্দটোৰ অৰ্থ বেধৰ দ্বাৰা, আপোনাৰ বেদ শব্দটোৰ যেটো আপোনাৰ মিনিং অসমীয়াত, তাৰ অৰ্থটো হ'ব বেদ শব্দটোৰ দ্বাৰা মই সেইটো বাৰু কালি আপোনালোকক বেদ শব্দটোৰ অৰ্থও কৈ দিম। মুঠতে 3 ডাইমেনশনাল আপোনাৰ, ঠিক আয়তনো নহয়। মই শব্দটোৰ অৰ্থ এতিয়া মই পোৱা নাই, মই আপোনালোকক মই পালে মই সেইটো কম। মই তথাপি মই পাওঁ নেকি চাই দিওঁ বাৰু, এতিয়া যদি পাওঁ অলপ এইটো গভীৰতাটোক বুজায়, যেটো গভীৰতাটোক বুজায়, অৰ্থাৎ স্থূলতাটো, গভীৰতাটো। এটা হল
আমি যেটো তাৰ গভীৰতাটোক বুজাই গতিকে বেদ মানে হল গভীৰতা গতিকে এই তিনিটা বস্তু মিলি পেলাই আমি প্ৰত্যেক মূৰ্ত বস্তুৱে এই তিনিটা বস্তু দখল কৰি থাকে আৰু সেইবাবেই এই ফৰমেন যেটো নেমৰ যিখন জগত ইট ইজ অলসো দি মেনিফেষ্টেশ্যন অফ স্পেচ এণ্ড টাইম আৰু টাইমটোৰ বিষয়টো আমি জানো কাৰণ এই দুটাই কিন্তু যেটো ট্ৰান্সেন্ডেন্টাল ইজ স্পেচলেস transcendental is timeless but this manifestation is a manifestation of time and space আৰু সেইবাবে আমাৰ ইয়াতে শিখ ধৰ্মই যে অকাল শব্দটো কয় this অকাল means timeless এই যে অকাল কি বুলি তেওঁলোকে যেটো কনসেপ্ট আছে this অকাল means তেওঁলোকে transcendental ডিভাইনৰ কথা কৈছিল অকাল means timeless তেনেহলে এতিয়া আমি আহিছো প্ৰথম তেতিয়া হলে এই যে গীতা আমি আলোচনা কৰিলো তেনেহলে আমাৰ এই যে আমি জগতত যেটো দেশ কালৰ দ্বাৰা আমি সীমিত হৈ আছো আমি এই ট্ৰান্সেন্ডেন্টাল ডিভাইনৰ দৰে অসীম নহয় we are not infinite we are conditioned circumstances to কিয় circumstances to হলে জড় বিশ্বত দেশ আৰু কালৰ দ্বাৰা আমি সীমিত হৈ আছো আৰু সীমিত হৈ থাকাৰ বাবে আমি প্ৰত্যেকে এটা পৃথক স্বতন্ত্ৰ জীৱন যাপন কৰিছো আৰু তাৰ বাবে আমি স্বতন্ত্ৰ আমি জীৱন আমি যাপন কৰা বাবেই কি হয় বুলি কৈছে যে অবিদ্যাৰ দ্বাৰাই আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু সেই অবিদ্যাৰ এটা অন্ধকাৰ পৰিৱেশ আমাৰ চাৰিওফালে ৰচিত হৈছে যদি আমি এই দেশ আৰু কালৰ মাজত যদি জন্মগ্ৰহণ নকৰিলো হেতেন যদি আমাৰ এই ম্যানিফেষ্টেশনটো যদি ইকুৱেলি টাইমলেস আৰু যদি স্পেচলেস হলহেতেন তেনেহলে আমাৰ মাজতে ইগনোৰেন্সটো ৰচিত নহল হেতেন আৰু এই যেটো অন্ধকাৰৰ মায়া আমি জিফালৰ পৰাই বিচাৰ নকৰো কিয় এইটো এটা বহুধাবৃত্ত মানে মেনি সাইডেড আৰু এটা ঘোৰ একেবাৰে ঘনীভূত হৈ আছে এই বুলি কৈছে তাৰ যেটো অৰ্থ কৈছে if we look at this ignorance in which ordinarily we live by the very circumstance of our separative existence in a material, in a spatial and temporal universe, we see that on its obscurer side it reduces itself into the fact of a many-sided self-ignorance from whatever direction we look at or approach it. So condition is because this is a material world, this is a spatial world, means a manifestation of space and time and this space and time has made me separative, has compelled me to live a separative life. Jodi if this manifestation would not have been a manifestation of space and time, we would not have been conditioned by this limitation. এতিয়া আমি তেনেহলে কি এই আমাৰ চাৰিওফালে এই অবিদ্যাৰ যেটো পৰিৱেশ ৰচিত হৈছে এটো বহুধা মানে শ্ৰী অৰবিন্দই হয়তো কোনোবা ব্যাখ্যাকাৰে টিকাকাৰে তাক 8টা বুলিও ক'ব পাৰে 9টা বুলিও ক'ব পাৰে 10টা বুলিও ক'ব পাৰে 5টা বুলিও ক'ব পাৰে কিন্তু মোটামুটি তেওঁ গোটেইখিনিৰ পৰা এটা কম্পেক্ট কৰি পেলাই 7-fold বুলি কৈছে 7-fold আৰু প্ৰথম যেটো ইগনোৰেন্সক তেওঁ নাম দিছে কৈছে দি ফাৰ্স্ট ইজ according to him is the original ignorance. নামটো মনত ৰাখিলে আমি বস্তুটো বুজি পোৱাত আমাৰ সহজ হ'ব বা আমি মনত পেলাব পাৰিম কৈছে প্ৰথমটো কি বুলি কৈছে অৰিজিনেল ইগনোৰেন্স আৰু অনিৰ্বাণে হেতু কৈছে মূলা অবিদ্যা বুলি কৈছে মূল অবিদ্যা বুলি কৈছে মূল এইটোই হল ফান্ডামেন্টাল এই ইগনোৰেন্সটোৰ কাৰণে বাকি ইগনোৰেন্স বিলাকেও দেখা দিছে ৰাদাৰ আমি ক'ব পাৰো দুইটা বুলি ক'ব পাৰো একেবাৰে শেষৰটো প্ৰ্যাকটিক্যাল ইগনোৰেন্স বুলি কৈছে আৰু প্ৰথমটো অৰিজিনেল ইগনোৰেন্স বুলি কৈছে এই অৰিজিনেল ইগনোৰেন্স আৰু প্ৰ্যাকটিক্যাল ইগনোৰেন্স দুটা আমি বাকি 5টা ইগনোৰেন্সৰ কজ বুলিও ধৰিব পাৰো আৰু কনসিকুৱেন্স বুলিও ধৰিব পাৰো কিন্তু প্ৰ্যাকটিক্যাল ইগনোৰেন্স লাষ্টৰটো আমাৰ কনসিকুৱেন্স বিকজ অফ দিস সিক ইগনোৰেন্স আমি এটা প্ৰ্যাকটিক্যাল ইগনোৰেন্সও আমাৰ চাৰিওফালে ৰচিত হয়
গতিকে practical ignorance to basically consequence of the other 6 ignorance. আৰু এটা original ignorance বুলি কৈছে মূল অবিদ্যা কি অবিদ্যা সেইটো কৈছে we are ignorant of the absolute. Do you know? You can ask yourself. We know absolute? No, we do not know absolute. We do not know divine. We do not know Sachidananda. We have only read something about Sachidananda, but we have not experienced. As I know my friend, I do not know divine. And therefore, your divine is a separate divine, my divine is a separate divine. We engage ourselves in manifold conflict. Because you do not know divine, I do not know divine, I don't have any experience about divine, you don't have any experience about divine, still we debate. This is the funny thing about humanity. So we are ignorant of the absolute. And what type of absolute? We are ignorant of which is the source of all being and becoming. That means there is only one source. In this material earth, there are 700, almost 800 crores people, individual. Source is only one. What a funny thing. Only one source. And we debate. We do not want to recognize this truth. Why? Because I have not experienced. Yogis have experienced. And they write about their own experience. And our rationalists seeks evidence. If you want evidence, you have to undergo the process individually. Your intellect cannot absolute. Your intellect cannot experience. Your intellect can only help you to a certain extent. Intellect is utterly incapable of experiencing divine. Yet our rationalist brain always debate about the existence or non-existence of divine, absolute. So we are ignorant of the absolute, which is the source of all being and becoming. আৰু গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই একেবাৰে অবিসংবাদিতভাৱে কৈ গৈছে যে ময়েই সকলোৰে সোৰ্স. You can accept it, you can throw it away. You can throw Gita away. You have the full freedom, not 99%. You can reject all Indian knowledge as rubbish. You are free citizen of this free world. And in Krishna's language, Jatheshta tatha kuru. You can do whatever you like. It is your life. But this is what India says. And India has been saying through millenniums. So we are ignorant of the absolute, which is the source of all being and becoming. Then what we recognize? We take partial facts of being. And what is partial facts about being? I have 2 hands, I have 2 legs, I have 2 eyes. This is very, very partial facts about my being. We take partial facts of being, temporal relations of the becoming. Becoming means this manifestation. Being means an entity, a substance. And becoming means manifestation. The very deeper Sanskrit equivalent is what is called Sambhuti. This Vishwa Prapancha is called becoming. When you grow mentally, in spiritual language, it will be said you are growing in the becoming. When you are growing physically, you are not growing in the being. You are growing only in the becoming. When you have become associate professor from assistant professor, nonetheless, it is a growth. But it is a growth in the becoming. When you will be realizing
your true individuality. That is a growth in the being. So we take partial facts of being, temporal relations. I have a temporal relationship with my friends for 50 years or 70 years. And this is all about, this is everything for me. Temporal relations of the becoming for the whole truth of existence. Whatever I have seen, whatever I have touched, what I am smelling, this is whole about my truth. I cannot accept anything beyond this my experience in the becoming as truth. অর্থাৎ এম্পিরিক্যাল, মোৰ পঞ্চেন্দ্ৰিয়, মোৰ চকু, কাণ, নাক, জিভা, চালে যিটো সত্য বুলি ঘোষণা কৰা নাই, মই তাত বাহিৰে কোনো বস্তু সত্য বুলি নামানো, কাকো সোর্স বুলি নামানো। কৈছে we take partial facts of being, temporal relations of the becoming for the whole truth of existence. That is the first, the original ignorance. That is the original ignorance. And but from my side, I want to add one thing. It may not be ignorance, but it could be a mystery. What that mystery? It is not that humanity does not understand all these things. Even a mediocre man can understand all these things. But what he cannot do, he cannot accept it. He cannot accept it, and he do not want to accept it. It is not that I do not understand it. Because these things are 1 lakh times easier than the rocket science. Even easier than a class 10 standard algebraic mathematics. It is easier. There is nothing complicated. It cannot be a Tattva Godhur. But what is difficult? We do not want to understand it. And as well as we do not want to accept it. Then another question arises. Why we do not want to accept it? Why we do not want to understand it? If I want to understand it, if I want to accept it, then I have to change myself. I have to change my whole consciousness. I am not ready to transform my consciousness. I am satisfied with what I am. I am not interested for what I can become. I am satisfied with what I am. This is the greatest tragedy with the Homo sapiens, though they are conscious beings. So in my opinion, this is the mystery, or whether you can call it mystery, or in my mind, it is the most fundamental ignorance, that we do not want to accept it, we do not want to understand it. And why we do not want to accept it, why we do not want to understand it? Because the very meaning of understanding is I have to change myself. I have to transform myself. I have to start a journey from unreal to real. I have to start a journey from darkness to light, which I do not want to start. I'm satisfied with what I am. And this is almost animal consciousness. But rather we are inferior than animal. Why? Because animal cannot even understand all these things. In spite of their best effort, they will not be able to understand all these things. But we can understand all these things. And we understand all these things. But we do not want to accept it. We do not want to understand it. Because if I want to understand it,
If I want to accept it, then I have to transform myself. And why world is not yet perfected? Because physics cannot make our world beautiful. Mathematics cannot make our world beautiful. Science cannot make our world beautiful. In Assam, Jyoti Prasad Agarwala has been saying, Rupantorehe mathu jagat dhuniya kore. Sri Aurobindo says in his very magnum opus Life Divine, a perfected world cannot be created by man or composed of men who are themselves imperfect. And if I want to perfect myself, I have to change. There is no other alternative. Nanya pantha vidyate. And that is why India says, know thyself. Educate thyself is a very, very inferior thing. When you will be knowing yourself, you will also be educating yourself. And that is why Maharishi says, educate thyself is the message of the thinker. That is to say, message of the mind, message of the brain, message of the intellect. But know thyself is the message of the sages. And know thyself, what does it mean? You have to be receptive. You have to have aspiration. So this non-receptivity and that I do not have the aspiration, this is the greatest tragedy with Homo sapiens, in my opinion. So that is the first original existence, that we are ignorant of the absolute, which is the source of all being and becoming. Amar jitu mul utsor bishoye ami najano. Ei jitu ami deh kalor himito jitu amar jibon, ei himito jibontoe amar babe horbosso. Mor aru kono goti nai. Janma hoisu, briddhi hom, edin I have to die. Upanishade kole asato ma sadgamay, kiyo moi bujim, kiyo moi hunim. Huniboloi gole to moi nijok rupantorito koribo lagibo, poriborton koribo lagibo. কি দরকার পৰিছে পৰিৱৰ্তন কৰাৰ তেনেহলে এইটুক কৈছে আমি এইটু কলো আৰু এটা ইগনোৰেন্স কৰিম আলোচনা দ্বিতীয় ইগনোৰেন্সটোক নাম দিছে মহাৰথীয়ে কৈছে দি কসমিক ইগনোৰেন্স আৰু অনিৰ্বাণে হেতুক নাম দিছে বিশ্বগত অবিদ্যা দ্বিতীয় অবিদ্যা নহলে বিশ্বগত অবিদ্যা বুলি কৈছে কসমিক ইগনোৰেন্স বুলি কৈছে Cosmic ignorance mane ki? Moi agei koisu je kyo space shabdo to I have defined. Because we know only this manifestation of space and time. We are ignorant of the spaceless and timeless existence. For us, we cannot even imagine that a manifestation can exist without time and space. There could be a timeless and spaceless, immobile, immutable self. We cannot even imagine. Because we are not like that. So Maharishi says, we are ignorant of the spaceless, timeless, immobile and immutable self. Because we are very much mutable. We are very much mobile. But there is an immobile self, Atman. Self means Atman. We take the constant mobility and mutation of the cosmic becoming in time and space for the whole fruit of existence. Because this world is constantly, mutation is constantly taking place in this universe. There is constant mobility of this universe. Constantly mutation, orthat jagat poriborton hoi ase. Eta aporibortoniyo ekhon eta atman thakibo pare, we cannot even imagine. We can understand it, but we will not accept it, and we do not want to accept it. So according to Maharishi, this is the second or cosmic ignorance. For this is the cosmos of
time and space. So, and this cosmos is also characterized by its mobility and mutability. So I cannot imagine, or rather I am ignorant, মই নাজানোৱেই যে এটা স্থিৰ অপৰিৱৰ্তনীয় শাশ্বত সনাতন আত্মন আছে, আত্মা সেলফ আছে, means conscious being আছে. I am ignorant of. মই কি জানো কেৱল এই যিটো নিত্য পৰিৱৰ্তনশীল জগত, কাৰ মাজত? দেশ আৰু কালৰ মাজত, দেশ আৰু কালৰ মাজত। সেই self is timeless, self is spaceless. তাক কোনো গভীৰতা নালাগে, দৈৰ্ঘ্য নালাগে, তাক কোনো weight নালাগে. That is self-existing, স্বয়ম্ভু. If some egoistic man claims that no, I am conscious of that timeless and spaceless self, my heads off to him. But still I have doubt whether he is telling these things from his ego consciousness, from his intellect, from his brain, or he is indeed experiencing the timeless and spaceless reality. We are discussing only those things what Maharishi had experienced during his lifetime. And that is why one of his biography has been titled as, and written by Sat Prem, titled as Adventure of Consciousness. Sri Aurobindo, or the Adventure of Consciousness, Chetonar অভিযান বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ তেওঁ যিটো নিজৰ জীৱনটো তেওঁ এই চেতনাৰ যিটো এক্সপানশন আৰু চেতনাৰ যিটো অৰ্থাৎ এটা স্তৰৰ পৰা এটা স্তৰলৈকে এক্সপেৰিয়েন্স হোৱাৰ পিছতহে তেওঁ কথা কৈছে। তেওঁ কোনো কথা, these are not his thesis. And philosophy is nothing but intellectual presentation of the experiences of some yogis or sadhakas own experience, which I may believe in or I may throw it away. কৈছে পৰমাত্মাৰ দেশ আৰু কালৰ অতীত অবিচল অক্ষৰ স্বৰূপ আত্মাক আমি চিনি নাপাওঁ। অক্ষৰ, গীতাত সেই বিষয়ে খৰ ব্ৰহ্ম আৰু অক্ষৰ ব্ৰহ্মৰ বিষয়ে কৈছে। কাৰণ আমি যেতিয়া জগতক ব্ৰহ্মণ বুলি কৈছো, আকৌ আমি কৈছো যে ব্ৰহ্মণ নিত্য, সনাতন, শাশ্বত, অপৰিৱৰ্তনীয়, তেতিয়া গীতাই কৈছে no, there is two Brahmans. There is a Khara Brahman and Akkhara Brahman. We are only aware of this Khara Brahman. And Khara Brahman means this mobile and mutable cosmic existence in time and space. We are ignorant of the timeless, spaceless, immobile and immutable self. And this is our second ignorance. I may be a PhD holder. I may be a vice chancellor. Still, I am not aware of timeless or spaceless self, immobile and immutable self. So this is our second ignorance. Then, okay, we will discuss another 5 minutes and we will take up the third ignorance. Third is defined as the egoistic ignorance. Egoistic ignorance. The great ignorance it is. Great ignorance. Rather, an obstruction. Great ignorance. We are ignorant of our universal self. What does it mean? Beyond this, your mutable self, that is to say your body, mind and life, you too have a universal self, but you are ignorant of your own universal self. But you know economics,
You know chemistry, you know physics, you know cosmology, you know astronomy, economics, chemistry, biology, medical science, you know everything. But you do not know about your own universal self. এটা বিশ্বজনীন সত্তা আছে আপোনাৰ ভিতৰতে আপোনাৰ আছে মোৰো আছে 7.5 কোটি মানুহৰ আছে the cosmic existence I have a cosmic existence and the cosmic consciousness not this limited mind mental consciousness alone I have I possess a universal consciousness too. But we are ignorant of all these things. Why ignorant of all these things? Because we are imprisoned in the perilous prison cell of our ego. And what is ego? Ego is nothing but separative consciousness. I am always saying ego is a separative consciousness. From what? Ego separates us. Ego separates me from my own universal self, from my own cosmic existence. From it is almost like a veil. And also we have our infinite unity, all being and becoming. We have infinite unity with all being and becoming. For you, an Ethiopian citizen is not your own man, but you are still connected with him also. You are connected with all beings of this universe, even physically. Upanishador Rikhiye jetia Vasudhaiva Kutumbakam boli koise, it is not mere intellectual thesis. It is not the outcome of their academic research, academic intellectual research based on methodology. The great series thing of world পৃথিৱীৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ আটাইতকৈ বুকুৰ হাৰ্ট থ্ৰব হল মেথডলজি This Vasudhaiva Kutumbakam is not methodology driven academic research outcome of an academic research. It is his universal consciousness. It is their universal consciousness, cosmic existence, and their universal self say that Vasudhaiva is Kutumbakam. It is not a methodology driven, dry academic research. So we take our limited egoistic, and instead of that, what we consider as truth, this limited egoistic mentality. We think this is everything we possess. I cannot connect with the whole universe. I can only connect with my family, with my son and daughter, with my own village, because I am limited. And who has made you limited? It is your ego consciousness. We cannot address a foreigner as sisters and brothers like Vivekananda, because I am ignorant of my own universal consciousness. I take my limited egoistic mentality, vitality, corporeality. অর্থাৎ মোৰ যিটো সীমিত প্ৰাণিক সত্তা, কৰ্পোৰিয়েলিটি মানে মোৰ যিটো শাৰীৰিক সত্তা, আৰু যিটো মোৰ লিমিটেড অহং সৰ্বস্ব মানসিক সত্তা, যিটো মানসিক চেতনা, সেইটোকে মই মোৰ সমস্ত মোৰ সেলফ বুলি ভাবো, মোৰ সত্তা বুলি ভাবো। মোৰ যে এটা বিশ্ব চেতনা আছে, মোৰ মাজতো যে এটা বিশ্ব সত্তা আছে, I am ignorant of all these things.
And who is culprit? My own ego is culprit. Why ego is culprit? Because it is separative consciousness. This great ego has separated me from the whole universe. And regard everything other than that is not self. That is the third, the egoistic ignorance. And regard everything other than that is not self. What is not self? Except what it says, I regard everything other than that is not self. What is not self? I regard everything. মানে যিটো বস্তুৱেই মোৰ আসল আত্মা নহয় তেনেকুৱা সকলো বস্তুকে মই বুজি পাওঁ, চিনি পাওঁ, এভৰিথিং কৈছে। এণ্ড ৰিগাৰ্ড এভৰিথিং আদাৰ দেন দেট ইজ নট সেল্ফ কৈছে। আমি আমাৰ বিৰাট স্বৰূপক চিনি নাপাওঁ, আমাৰ বিৰাট স্বৰূপ অৰ্থাৎ ইউনিভাৰ্চেল সেল্ফ। আমি আমাৰ বিশ্বৰূপ, আমি আমাৰ যিটো বিশ্বৰূপ আছে ভিতৰৰ মাজতে মোৰ, I am not a limited corporeal man. I have my own cosmic existence. আৰু সেইভাবে তুপনিখনৰ ঋষিয়ে কৈছিল অহং ব্ৰহ্মাস্মি, মই ব্ৰহ্মা। আমি ক'ব নোৱাৰো। We are limited by our egoistic consciousness. গতিকে আমি আমাৰ বিৰাট স্বৰূপক চিনি নাপাওঁ। শ্ৰীকৃষ্ণই চিনি পাইছিল কাৰণে তেওঁৰ বিৰাট স্বৰূপ দেখুৱাইছিল অৰ্জুনক। আমি চিনি নাপাওঁ। হয়তো মই 3টা PhD পাইছো, মই কোনোবা ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ, কিন্তু মোৰ ভিতৰত যিটো বিশ্বৰূপ আছে, মোৰ ভিতৰত যিটো বিশ্ব চেতনা আছে, মোৰ যিটো বিৰাট স্বৰূপ, সেই বিষয়ে মই অজ্ঞান। And I do not want to understand. We do not want to know all this nonsense. Because এইবোৰ জানিলে my pay will not be increased. I may not get promotion also. কি দৰকাৰ পৰিছে জানা? কিন্তু these are not difficult thing to understand. সাধাৰণ শিক্ষিত মানুহেও বুজি পাব পাৰে। মোৰ দৰে যদি অভাজন মানুহে বুজি পাইছে, পৃথিৱীত মোতকৈ জ্ঞানী গুণী মানুহ বহুত আছে। কিন্তু পাৰ্থক্য ইমানেই, I want to know this. Sadhakas want to know this thing. Sadhakas accept these things as true. But normally, intellectually learned, that is what is called learned or reflective ignorance. That is why it is called learned and reflective ignorance. আৰু কৈছে বিশ্ব ভাৱ আৰু বিশ্ব বিভূতিৰ সৈতে অন্তহীন ঐকতানেৰে আমি নিত্যযুক্ত। কৈছে বিশ্ব ভাৱ আৰু বিশ্ব বিভূতি, বিভূতি মানে মেনিফেষ্টেশ্যন। ইয়াত যিটো শংকৰদেৱে কৈছে কুকুৰৰো শৃগালৰো আত্মাৰাম, আপুনিতো ক'ব পৰা নাই, মইতো ক'ব পৰা নাই, কিয় ক'ব নোৱাৰো আমি? ইয়াতো আনকি ভায়েকেও পৃথক হয়। আমি নিজৰ দেশৰ প্ৰতিয়ে বিৰোধিতা কৰো। Not to speak of বিশ্বভাৱ, because we are ignorant. আৰু কোনে আমাক কৰি ৰাখিছে ignorant? The great culprit ego, যাক মই পালন কৰো নিজে। আৰু আচলতে মোক কোনে এইবোৰ বস্তু বুজিব নিদিয়ে? It is none other than my ego. Why? যেদিনাখনেই মই এইবোৰ বুজিম আৰু বুজি মই মোৰ নিজক ৰূপান্তৰিত কৰিম, আটাইতকৈ কাৰ লোকচান হ'ব জানেনে? এই মোৰ ইগো অস্তিত্বহীন হৈ যাব। আৰু ইগো অহং অস্তিত্বহীন হৈ যাব বাবেই মই এইবোৰ বুজিব নোখোজো, মই গ্ৰহণ কৰিব নোখোজো। মই কমক প্ৰমাণ দিয়া, মই চকুৰে দেখা পাব লাগিব এইবোৰ কথা। A+B² ফৰ্মুলা যেনেকে জানিছো তেনেকে মই জানিব লাগিব। আৰু তেনেহলে তাৰ পৰিৱৰ্তে তেনেহলে মই কি নাজানো? মই মোৰ বিশ্ব ভাৱ আৰু বিশ্ব বিভূতিৰ সৈতে মই যে নিত্যযুক্ত হৈ আছো ঐক্যতানেৰে, মই নাজানো। মই ইকনমিক্স জানো, কেমিষ্ট্ৰি জানো, মেথমেটিক্স জানো, গ্ৰামাৰ জানো, মই লিটাৰেচাৰ জানো, ৰকেট সায়েন্স জানো, সব জানো মই। কিন্তু মই যে পৃথিৱীৰ মানুহৰ লগত বিশ্ব বিভূতিৰ সৈতে আৰু বিশ্ব ভাৱ তাৰ সৈতেও যে মই নিত্যযুক্ত, মই নাজানো। আৰু কি নাজানো? মই মোৰ নিজৰ এই বিশ্বৰূপৰ বিষয়ে নাজানো, মোৰ বিশ্ব চেতনাৰ বিষয়ে নাজানো, মোৰ বিৰাট স্বৰূপৰ বিষয়ে মই নাজানো। তাৰ পৰিৱৰ্তে কি জানো মই? কৈছে এই অহংকাৰ বিমূঢ়
অহংকাৰ বিমূৰ বুলি কিয় কৈছে? যিয়ে মোক বিমূৰ কৰিছে, মূঢ় কৰিছে, মূৰ্খ কৰিছে, অজ্ঞান কৰি তুলিছে। এই অহংকাৰ বিমূৰ দেহ প্ৰাণ মনৰ সংকীৰ্ণ পৰিসৰকেই মই কি বুলি ভাবো? মোৰ নিজৰ আত্মা বুলি ভাবো। এই যে মন প্ৰাণ শৰীৰৰ যিটো সংকীৰ্ণ পৰিসৰ মানে যিটো স্কোপ, সেইখিনিকে মই মোৰ নিজৰ আত্মা বুলি ভাবো। আৰু তাৰ বাহিৰে বৰং বেলেগ সব বস্তুকে অনাত্মা বুলি ভাবো। যেন তাৰ বাহিৰে আৰু কোনো বস্তুৰে অস্তিত্ব নাই। মোৰ মন প্ৰাণ শৰীৰৰ বাহিৰে, সংকীৰ্ণ যিটো মন প্ৰাণ শৰীৰৰ বাহিৰে বাকি সব বস্তুকে মই অনাত্মা বুলি ভাবো। আৰু এইটোকে কৈছে অহন্তা মোৰ অবিদ্যা। অহন্তা মোৰ বুলি নকয়, আমি বুজিবৰ বাবে শ্ৰী অনিৰ্বাণে লাইভ ডিভাইনৰ অনুবাদ কৰোতে এইটোক অহন্তা মোৰ বুলি কৈছে। অহন্তা মোৰ বুলি নকয়, আমি অহংকাৰ মোৰ বুলিও ক'ব পাৰো। অহংকাৰ মানে মূঢ় শব্দটো কিয় কৈছে অহংকাৰৰ লগত? এই অহংকাৰেই মোক মূঢ় কৰি ৰাখিছে, অজ্ঞান কৰি ৰাখিছে, অবিদ্যাৰ দ্বাৰা মই আবৃত হৈ আছো। আৰু এইটো তৃতীয়। তেনেহ'লে আমি তিনিটা অবিদ্যাৰ কথা আলোচনা কৰিলো, বাকি চাৰিটা ইগনোৰেন্স আমি কাইলৈ পাতিম। প্ৰথমটো আমি দিলো দি অৰিজিনেল ইগনোৰেন্স বা মূল অবিদ্যা। দ্বিতীয়টো আমি আলোচনা কৰিলো কসমিক ইগনোৰেন্স বা আমাৰ যিটো বিশ্বগত অবিদ্যা। আৰু তৃতীয়তে আমি আলোচনা কৰিলো যিটো আমাৰ ইগোইষ্টিক ইগনোৰেন্স, অৰ্থাৎ অহংকাৰ মূঢ় যিটো অবিদ্যা। With this, let me allow to conclude here. We will be meeting tomorrow again. আৰু আমি we have proposed to complete this lecture series within this month. আমি 1 তাৰিখ আজি হৈ গ'ল, আৰু যি 12টা থাকিব এই 12টাৰ ডেট সমূহ হ'ল 2 তাৰিখ 3 তাৰিখ, তাৰপিছত 7, 8, 9, 10, তাৰপিছত 14, 15, 16, আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ 22, 23, 24। ইয়াৰ মাজত যদি এদিন দুদিন কিবা কাৰণত যদি মই কৰিব নোৱাৰো, তেতিয়া হয়তো আমি 25 তাৰিখটো বা 26 তাৰিখটো ল'ম। কিন্তু মই I will try my level best to complete this lecture series within 24th December itself. Thank you and namaskar to all. If you want to interact, we can interact for few minutes. Thank you. The microphone is open for all. Mehdi, it seems nobody will be interacting, so we can perhaps conclude. Thank you so much, sir, for today's enriching lecture on Indian knowledge system. And my gratitude to all the participants who have joined today. Sir already said that tomorrow we will meet again at the same time. So till then, namaskar to all and good night. Thank you so much, sir. Thank you and namaskar to all. We are meeting tomorrow again. Thank you.